Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, so the subject that I will teach you in your online course is analysis of algorithm. So in this course, I will teach you that how will we do analysis for an algorithm, that which algorithm will be best for our problem solving. Okay. So we will discuss all these things, all the techniques to select to choose the best algorithm for your problem solving. Okay, so now let me just start analysis of algorithm course. So first of all, you need to know about the algorithm. What is an algorithm? Why we are using an algorithm? So first, here I mentioned that an algorithm is a set of steps of operations to solve a problem, performing calculation, data processing, and automated reasoning tasks. What does it mean? It means that an algorithm is a set ही एक मजमूए steps असता. So it involves different steps which will solve our problem. Look at this, for example, if we have a problem, for solving problem we need to find the solution. So that solution will consist of different steps. On the basis of those steps, so we will find the solution for the problem and our problem will be solved and we will get the result. Okay, मकसद इस चीज़ था कि for example ما एक problem में داشته باشیم सही است مثال امی یک problem می باشه. For example اینجا یک problem است. So yeah, problem as the for example, if we want to find the solution for this problem, so we need different steps to solve this problem. Okay, so all these steps will include individual operation. ये मुख्तलिफ ऑपरेशनों में दोस्तों बर्शन हर एक steps सही है वक्त कि अमी steps खलास होदन ما एक successful solution पैदा میکنیم सही है. For example, successful solution می باشن سعی solution ما پیدا میگیریم برای problem خود. For example ما با شما میگیم که now prepare tea یا make tea. So what are the steps for making tea? So first of all you should take tea in a cup. Then first of all you should take water in a kettle, then take a cup, also put some sugar and also take milk in a cup. So now these are different steps. Then boil the water. After that you should mix the water and the tea and sugar and milk. Okay, so now when you are combining all these, mixing that, so you will have tea. So now this step-by-step process, first of all you are taking water, then boiling water with tea, then you are taking sugar, then you are taking milk in a cup. Okay, then you are you poured water, yeah, you are and then you are starting you are mixing tea, sugar, milk. So then you will have what you will have the tea. Okay, and then you can drink tea. So now all these steps are combining together to find a solution and your problem will be solved. So we can say that this is your algorithm. Okay, so now an algorithm is an efficient method that can be expressed within finite amount of time and space. So when you are writing an algorithm, so that algorithm should be executed and it should be completed in a finite amount of time by the infinite nabasha. Yak algorithm ki ma jor mekinim by time is infinite nabasha. Misal ma yak algorithm jor mekinim inja, for example ma navishta mekinim while x is less than 0 or equal to 0 وما نشتبه كأنه x is equal to 1. okay, وإنجا for example ما نشتبه كأنه
x plus plus. So now when we see this program, so now this program will execute infinitely. Okay, so when it execute infinitely, so it means that this algorithm is not a finite algorithm. So like we x is equal to 1 as e condition ki as the h وقت all نمیشه ای true نمیشه نو ای algorithm یا ای program که هستن ای execute میشه infinitely execute میشه باید algorithm x هم نباشه که او infinite time amount of time میگیره صحیح است یا او infinitely execute میشه نو algorithm باید x هم نباشه algorithm باید چی باشه finite amount of time باید بگیره نو algorithm x هم باید باشه صحیح است یک algorithm که ما جور میکنیم باید مد نظر بگیریم که the finite amount of time execute میشه باید infinitely execute نشه صحیح so امی sentence مقصدش همی بود so if you have any questions so then you can ask in this slide so let me proceed to the next slide. Okay, in next slide I have given you an example of an algorithm. For example, here we have a problem, design an algorithm to add two numbers and display the result. So I need to find the addition of two numbers and then I want to display that result. So this is my problem. So for this, first of all, I need to design an algorithm. So how will we design an algorithm? The first step is what? Starting step. So we will start our program, our algorithm for the addition of two numbers. Next, declare three integer a, b and c. So I will declare the three variables, the three integers, three variables of data type is equal to integer. So I will declare these three variables. Next step, third step is what? Define value of a and b. So now give value to a and b, add values of a and b. Both value a will be باید شما add کنین. Store output of a step 4 to c. صحیح است. اما step 4 که است valueش باید د چی سیف شوه باید د variable c سیف شوه. باز print c سیرا display کو stop and then the program will be finished. صحیح است. No, امی step by step operations که است اینجا که ما step by step program که گرفتیم صحیح است set گرفتیم ما صحیح است امی steps یک جای میشه و چی جور میکنه یک algorithm جور میکنه. So now ای algorithm است algorithm for finding the addition of two binary numbers صحیح است. So look at this here. First of all, we should declare three variables, integer a, comma b, comma c. So we will declare these three variables. After that, we should define the values for all these three variables. For example, 1, b is equal to 4, for example. So now define value. This is the next this was this step to assign value to the variables. This was the second step to declare three variables, and fourth and fifth step is to find the addition and assign it to variable c, a plus b. Okay, so this is one step, and third step we need to output this value. For example, cout see the value of c will be, it means the addition of a and b will be displayed right here, and then we will have finishing of the program. Okay, main starting of the program کدام header file باشه کدام دیگه file باشه اینجا ما insert بگیریم main function باشه starting of main function, and this will be the end of stop of program. So now this is what this is a program and this is his algorithm in which we will have different set of steps and will solve our problem. Okay, so this is an example of algorithm. So if you have any questions, so then you can ask questions. Okay, so next what we have, algorithm performance. دایی ما چک میکنیم که آیا یک الگوریتم یک
کدام الگوریتم خوب است و پرفورمنسش چک بکنیم که الگوریتم که ما جور کردیم ما استفاده کردیم این الگوریتم را یا ما استفاده میکنیم این الگوریتم که است این الگوریتم خوب است یا خوب نیست پرفورمنسش صحیح است. سو پرفورمنس الگوریتم که است خوبی الگوریتم که است ما با دو فاکتور چک میکنیم. So we have two factors which will check our algorithm performance, that our algorithm is good algorithm to be implemented or it is not good to be implemented. Okay, so the performance of an algorithm is measured on the basis of following properties. So one is the time complexity and the second one is the space complexity. So first of all, let me just explain space complexity and time complexity. Space complexity, we can say that it is the amount of memory space required by an algorithm during course of its execution. So when we have an algorithm, when we have a program and we want to execute it, so the space that it required for its execution, so it will take that space in the memory. So this space that the algorithm is taking for its execution, yeah, it requires, we can say that is called space complexity. Time complexity, what is mean by time complexity? So it is a time that an algorithm is taken for its completion. Yeah, time complexity is a way to represent the amount of time required for the program to run till its completion. So it means that if time complexity او time است که برای یک الگوریتم ضرورت داریم که او run یک الگوریتم complete شه. The time which is taken by the algorithm to be complete its execution or to complete its running. So this is the time complexity. یا ما simple بدری شما میگم که time complexity چی است؟ او وقت است که او یک الگوریتم به خاطر چی کار داره. مثلا مو time که الگوریتم میگیره به خاطر امی execution یا completion یک الگوریتم. صحیح است؟ سو او ما چی میگیم؟ time complexity میگیم. نو با اساس امو دو فاکتور ما یک الگوریتم را چک میکنیم که آیا الگوریتم پرفورمنس خوب است یا خوب نیست. نو اگر یک الگوریتم کم سپیس میگیره در مموری و کم تایم میگیره صحیح است به خاطر کمپلیشن اکزیکیوشن الگوریتم، نو باز ما میگم که this is good and best algorithm to be implemented. باید ما امی الگوریتم را امپلیمنت کنیم. چرا؟ به این خاطر که تایم هم کم میگیره و سپیس هم کم میگیره صحیح است در مموری. نو باز باید ما امو الگوریتم را امپلیمنت کنیم. مثلا امی دو فاکتور کی است امی رو ما در امی انالیسیس اف الگوریتم ما میخوانیم که چی قسم ما یک تایم را پیدا کنیم و ما ببینیم که کدام الگوریتم کم تایم میگیره و کدام الگوریتم زیاد تایم میگیره. خود آخر باز ما یک جمله نوشته کردیم we will focus on time. اینجا مقصدش همین جمله ای است always، هر وقت که ما الگوریتم پرفورمنس چک میکنیم باید ما تایم در نظر بگیریم. به این خاطر که تایم اما 24 ساعت است صحیح است. از این که زیاد تایم نمیشه ما time we cannot buy time صحیح است. we cannot increase our time. Okay, so we should focus on time. We should reduce the time of the algorithm. We should take the algorithm of which take less time to be executed and to solve our problem and very short period of time. So we should take an algorithm. So we should focus on time during the performance of the algorithm. صحیح باید ما تایم را فوکس. سپیس که است مهم است، خوب است. سپیس ما در نظر میگیریم. خود سپیس بازم ما از زیاد کرده میتونیم. خود تایم we cannot increase the time. So we should select the algorithm which will have which take less time to be executed. We should always focus on the time complexity, that how will we reduce the time, okay, of the algorithm. So if you have any questions, so you can ask. So I will solve your problem. So let me just proceed to next slide. Okay, so in next slide what we have analysis of algorithm. So now
I want to explain an analysis of algorithm. Before this I discussed about the algorithm, then performance of algorithm, that how will we on which factor, through which factor we can find the performance of an algorithm, we can check the performance of algorithm. So now in this analysis of algorithm مقصد است که ما چی قسم یک الگوریتم پرفورمنس رو چک کنیم و ما پیدا کنیم که کدام الگوریتم خوب است به خاطر سولف کردن یک پرابلم ما. صحیح است؟ اینجا چی نشته است؟ analysis of algorithm is the process of comparing two algorithm with respect to time and space etc. مقصدش چی است که ما دو الگوریتم، فور ایگزامپل یک الگوریتم است، یک اینجا دیگه الگوریتم است. this is A1, this is A2. So now we have a problem and both of the algorithm are solving the same problem. امی پرابلم که است الگو 1 solve میکنه و الگو 2 امی پرابلم را solve میکنه. Now what is our work? What is an analysis of algorithm? So analysis of algorithm means that compare these two algorithm for this problem, that which algorithm will solve this problem and will take less time and less space. For example, this algorithm take 2 seconds and this algorithm take 3 seconds to solve this problem. And this algorithm, for example, ما میگیم که این algorithm for example بخاطر executionش که ما execute میکنیم و در memory جای میگیره. for example ما میگیم که 50 KB space میگیره for example در memory 50 KB و یکی هستن چند KB جای میگیره. for example ما میگیم که 100 KB جای میگیره. سو ما انالیسیس ما تحلیل کردیم که این 2 سکند وقت میگیره به خاطر سولف کردن پرابلم، این 3 سکند وقت میگیره و 50 KB جای میگیره و 100 KB جای میگیره. Now we do this analysis and we find the values for memory and time. So now this algorithm is the best algorithm for solving our problem. So in analysis of algorithm we will check, we will compare the algorithm which will solve the same problem. We will compare these two algorithms, that which algorithm take less time and less space and which algorithm take more time and more space. So when we compare these two, so then we will select the algorithm which take less time and less space to solve a problem. So our work and our task is an analysis of algorithm to find the time and space, and we will select the algorithm which has more performance, which has good performance. Okay, so this is the task, this is the analysis of algorithm which we are finding, which we are comparing two algorithms solving same problem and with respect to time and space. Next, analysis of algorithm is the area of computer science that provide tools to analyze the efficiency of different methods of solution. सही है? मेरे कि एक computer science में ما मकसद मेरे कि एक area एक computer science است که دی یا ای به ما چی پروواید میکنه، مختلف تولز پروواید میکنه که با استفاده امو تولز ما انالایز میکنیم افیشنسی را، یک الگوریتم را که کدام الگوریتم خوب هستن که ما با توسط امو سلوشن را پیدا میکنیم. How do we compare the time efficiency of two algorithms that solve the same problem؟ صحیح است؟ اینجا ما تشریح کردیم که سیم پرابلم می باشه و ما تایم را پیدا میگیریم با استفاده انالیسیس آف الگوریتم که مقصد کدام الگوریتم کم وقت و کم سپیس میگیره، این مکمل در انالیسیس آف الگوریتم خوانده میشه. اوکی، سو if you have any problem خب اوکی، اگر کدام سوال داشته باشین باز شما پرسان کنین. اوکی،
So let me just proceed to the next slide. Okay, so in next slide, so we have some more description about the algorithm. Okay, when we analyze algorithm, we should employ mathematical techniques that analyze algorithm independently of specific implementation, computer or data. So now here we have the word independently, analyze algorithm independently. What does it mean? It means that when we are finding the time or space بخاطر یک algorithm independent می باشه dependent نمی باشه. For example ما time پیدا کردیم. For example ما میگیم که یک algorithm است او for example executionش چی است 4 است. صحیح است. execution timeش چی است 4 است. این انالیسیس که ما کردیم صحیح است. مثلا مختلف تکنیکس ما استفاده کردیم امو تایم رو ما گرفتیم که تایم برابر ای چی است 4 است. فور ایگزامپل سرچینگ ما میکنیم یا سورتینگ ما میکنیم صحیح است. نو تایم اینجا ما چی گرفتیم فور ایگزامپل تایم ما پیدا کردیم که الگوریتم تایمش چند است 4 است. اوکی. So now this value will be independent of implementation. For example ما مختلف کامپیوتر دارم Pentium 1 است for example Pentium 2 است امی Pentium series است بعد از این کدام series آمد for example Core series است Core i3 است Core i5 است صحیح است Core i3 i5 است i7 است این مختلف کامپیوتر است for example یک الگوریتم است Pentium 1 که است او بسیار زیاد وقت میگیره که یک الگوریتم اکزیکیوت امو الگوریتم است مثال فور ایگزامپل ما مثال میدم که یک الگوریتم را که 0.5 سکند حل میکنه سوری اکزیکیوت میکنه و سولوشن یا پرابلم سولو میکنه این که است the 0.00005 سکند حل میکنه صحیح است نو سایگو این کم وقت گرفته و چی است زیاد وقت گرفته امی که می باز کم وقت کم صحیح امی باز ازی زیاد وقت میگیره ازی زیاد وقت میگیره ما میگم که اینجا این جمله مقصد ای است که امی تایم را که ما پیدا کردیم this should be independent of computer independent of implementation. For example ما امی الگوریتم در پایتون ما اپلای میکنیم در پایتون زیاد وقت میگیره در جاوا کم وقت میگیره ای independent باید یک قسم باید نباشه امی تایم که گرفتیم so this will be common for all computers this will be common for all languages. For example ما در جاوا اپلای میکنیم در سی پلس پلس اپلای میکنیم یا در پایتون اپلای میکنیم امی تایم که است ای کامن میباشه same may water. This is independent of language. This is independent of computer. So the time should be same for all the computers, for all the implementation. So the meaning of this sentence is the analyze algorithm independent of specific implementation. مقصد شما در کدام زبان اگر implement میکنی ای independent است. امی 4 برای هر زبان 4 time is 4 است. برای هر کامپیوتر 4 می باشه می تایم برای هر دیتا زیاد باشه دیتا کم می باشه خب این چی است این تایم الگوریتم independent می باشه صحیح است next to analyze algorithm first we start to count the number of significant operation in a particular solution to assess its efficiency then we will express the efficiency of algorithm using growth functions. So what does it mean? این میگه که هر وقت ما یک الگوریتم را انالیسیس میکنیم باید ما steps را کاونت کنیم که چند steps داره باید چند دفعه execute میشه. For example ما یک اینجا الگوریتم نوشته میگیم while اول x is equal to for example 0 اینجا while نوشته میگیم x is less than 5
sayısı bu x plus plus. و یک program است. دوم program for example ما نوشته میکنیم x is equal to 0 و while x is less than 10 و x plus plus. میگم امی تو جمله فور ایگزامپل امی دونو ما انالایز میکنم یکی پروگرام است یکی پروگرام است الگوریتمز هسته ولی را ما انالایز میکنیم صحیح است انالایز مقصد ما تحلیلش میکنیم این میگه که هر وقتی که ما یک الگوریتم را تحلیل میکنیم count the number of significant operations فور ایگزامپل اینجا اول یک اپریشن است این چند دفعه اکزیکیوت میشه so it will execute 5 times یا it will it will execute 5 times execute میشه و یک دفعه امی پایین ای 5 times execute میشه و یک دفعه ای execute میشه میگه که امیکسم 5 times باید این execute شو یا ای 5 plus 1 time execute میشه وی 5 time execute میشه ای به این خاطر 5 time execute میشه که به خاطر false statement هم ای یک دفعه چک میشه و یکی است هر دفعه که condition true باشه باز execute میشه اگر false باشه باز execute نمیشه نه یک دفعه زیاد مقصد به خاطر false condition هم که چک میکنه execute میشه نه میگه که هر وقتی که ما یک الگوریتم چی میکنیم انالایز میکنیم اول باید ما steps را کاونت کنیم که مقصد یا operations را ما کاونت کنیم که چند دفعه هر operation ریپیت میشه و چند دفعه execute میشه صحیح است امی را باید ما چی کنیم فایند کنیم امیکسم ای است ای چند دفعه execute میشه یک دفعه execute میشه و 10 plus 1 time ای execute میشه دا جمع یک دفعه پیشتر ما گفتیم که چیم چک میکنه false statement هم چک میکنه دا دفعه execute میشه و دا جمع یک بالا و دا دفعه execute میشه هر دفعه که condition true باشه دا دفعه condition true می باشه دا دفعه execute میشه صحیح است صدا میکسم باید ما چی را کاونت کنیم باید ما steps را کاونت کنیم و باز میگه که امی steps را که ما کاونت کردیم امی efficiency of algorithm که است ما با چی اکسپرس میکنیم با growth function مختلف growth function است big O notation است big theta notation است و big omega notations است امور خیر انشالله در سلاید آینده که هستن باز امور ما تشریح میکنیم در اون سلاید ها نو مقصدش است که باز امی را باید ما اکسپرس کنیم فور ایگزامپل امی function of fn باز ما میگیم که بالا که است big O صحیح است بالا چند دفعه اکزیکیوت میشه 1 جمع 6 جمع 5 11 دفعه اکزیکیوت میشه صحیح است نو تایمش چی است 11 است امیکسم امی پایین که است fn فانکشنش باید ما xm اکسپرس کنیم تایمشان صحیح است فور ایگزامپل f of x f of n is equal to چند دفعه اکزیکیوت میشه 1 plus 11 is equal to 12 12 plus 10 is equal to 22 دوم جمله مقصدی است که باید ما امیکسم چی را ظاهر کنیم امی growth فانکشنش با استفاده سم growth فانکشن امی steps یا اپریشن ها را ما اکسپرس کنیم صحیح است این دو پروگرام بود دو الگوریتم بود که ما امورا همینجا اکسپرس کردیم با استفاده fn یا فانکشن یا growth function صحیح است no باز میگه که میکسم باید ما ظاهر کنیم inshallah in the coming slide in the coming lecture so then we will find the time of the sorting algorithm searching algorithm and then we will express them by using different growth functions okay so it is enough for this slide so inshallah in next slide enough for this lecture so inshallah in next lecture we will discuss some more about analysis of algorithm and growth functions